Dear students, in my previous class, we discussed second stage and third stage of colonialism. Today I am going to discuss forms of colonial domination. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಸಾಹತು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Different modes of dominations imposed by the British rule. Economic dominations, political dominations, social and cultural dominations. ಆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಹಂತಗಳೆಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಹಂತಗಳೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ. Today I discuss economic dominations. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. And we are already discussed the stages, and also here I'm going to discuss same matter. And also here from 1757 to 1813, the British East India Company followed special phase of domination. It is also considered as mercantilism. 1757ರಿಂದ 1813ರವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಾಗಿದೆ. And also it is also considered as the period considered as mercantilism. ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿವಾದ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. The basic idea of mercantilism was that of regulations of all economic activity in the interest of strengthening the nation. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು. And also here during 1757 to 1813, the British East India Company achieved monopoly on trade by the eliminating all possible rivals. ಹಾಗಾಗಿ 1757ರಿಂದ 1813ರ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿ ಬಣಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. From 1757 to 1772, the period considered as age of colonial plunder. 1757ರಿಂದ 1772ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ದರೋಡೆಯ ಕಾಲ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. And also we know that they acted as a kingmaker in this period. And in this period we can see here 3 revolutions in the time of 1757, 1760 and 1764.
After the Battle of Plassey, means after 1757, after defeating Sirajuddaulah in Bengal, British East India Company played the role of commercial, military and political body. And also here, after, yeah, they acted as a kingmaker, means here changing the Nawabs. And after 1757, after Sirajuddaulah, Mir Jafar became Nawab of Bengal. Later, Mir Qasim, he was also became Nawab of Bengal. After Buxar, once again Mir Jafar became Nawab of Bengal. 1757ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದಾಗ ಮಿರ್ ಕಾಸಿಂನನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿರ್ ಕಾಸಿಮನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಬಕ್ಸರ್ ಕದನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ನನ್ನೇ ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ತರಲಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ 3 ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನವಾಬನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. And here the period of 1757 to 1772, it is considered as colonial plunder. And also in this time William Cooper was also considered the activity of British in this period quick buck. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ದರೋಡೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಲಿಯಂ ಕೂಪರನು ಕ್ಷಿಪ್ರ ನುಂಗುವಿಕೆ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. Later they followed, the British East India Company followed oppressive method of revenue collections, misuse of dastak, oppressed the artisans. ನಂತರ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತುಂಬಾ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. And later changes made in the land revenue systems, ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದರು. Lord Cornwallis, he introduced permanent revenue system in 1793. 1793ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನವಾಲಿಸನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಾಯಂ ಗುತ್ತಾದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದನು ಅಥವಾ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದನು. His main intention was to establish new concept of private property in India. It is caused for zamindari system in India. And also the British brought a most important transformer in India's agriculture economy. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದರು. They give an importance to
commercial crops in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. Yeah, this was not with a view to improving the Indian agriculture, but to obtain for themselves in the form of land revenue. ಇದು ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕಂದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ದೊರಕಿತು. The agrarian structures of colony was transformed with the purpose of making India reproductive colony by initiating capitalist structure. And also here a new phase of economic dominations of British was started in 1813. 1813ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತಂದರು, ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹೊಸತಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು 1813ರ ನಂತರ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. I already discussed the period of 1757 to 1813, the first stage, and later 1830 to 1858, second stage. It is considered as a age of free trade, the period of 1813 to 1858. Yeah, which was popularly known as the period of free trade or the age of free trade. In this period, a number of reform introduced provided free entry to traders, capitalist British in India. ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀಡಲಾಯಿತು. As a result, the Indian market for the British goods also considerably expanded. After 1813, 1813ರ ನಂತರ Indian goods imported to Britain were liable to 10% duty, as against 3.5% duty imposed on the import of the British cotton and silk goods imported to India. ಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳು ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 10% ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದೇ ವಸ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ಕೇವಲ 3.5%. ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. The third stage, economic dominations, was started after 1860, and also in that time we know that the period of 1830 to 1858 they introduced several reforms in the field of land. For example, Raitwari and Mahalwari, the systems. The third stage of British rule was marked by the
revenue, upsurge of imperialist control, which was reflected in the reactionary policies of Lytton, Dufferin, and Curzon. Yeah, we know that the third period, 1858 to 1947, that in this period 1860 ನಂತರ ಮೂರನೇ ಹಂತ 1860ರಿಂದ 1947 ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಶೋಷಣೆಗೊಳಪಡ್ತಾರೆ. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ಟನ್, ಡಫರಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರ್ಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ಟನ್, ಡಫರಿನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಜನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ encouraged the movement of the British encouraged the investment of their capital. After 1850, a large amount of British capital was invested in railways, tea plantation, coal mining, jute mills, shipping, trade and banking. 1850 ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡ್ತಾರೆ. And here the drain of Indian wealth was common features of British economic dominations. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ, ದ ಡ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್. We know that the period of 1757 to 1947, we divided it in this period into three parts. The period of 1757 to 1813, later on 1813 to 1858, 1860 to 1947. But here British in the first stage period, the time of 1757 to 1813, they introduced permanent land revenue system, and also it is also caused for zamindari system. And also later in the period of 1813 to 1858, they introduced 1813 Charter Act, and also they given some educational reforms, Macaulay Minute and Wood's Dispatch, we can see in this period. And later, in this period we can also see some reforms like Raitavari and Mahalwari systems. And later, the period of 1860 to 1947, we can see in this period they invest some capital in the field of railways or banking, trading, shipping, jute mills, like etc. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರು 1757ರಿಂದ 1813, 1813ರಿಂದ 1858, 1860ರಿಂದ 1947, ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ
ಭಾರತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚಿದರು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಶೋಷಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ದೋಚಿದರು, ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. In my next class, we discussed about political dominations in India. We know that it was started in after the Battle of Vandivash. We discuss in my next class.